Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you all for coming on time. Спасибо всем, что пришли вовремя. That means you're all making progress. Это означает, что вы все делаете прогресс. It's the mode of goodness. Да, качество благости. Jaya Radha Madhava Kunja Vihare 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 Gopi Jana Bhalapa Girivaratare Gopi Jana Gopi Jana Bhalapa Girivaratare Yashodanandana Prachajana Ranjana Yashodanandana Prachajana Ranjana Shamona Tera Vanachare Shamona Tera Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Vihare Jaya Radha Madhava Kunja Vihare Gopi Jana Bhalapa Girivaratare Gopi Jana Bhalapa Girivaratare Yashodanandana Prachajana Ranjana Yashodanandana Prachajana Ranjana Yamuna Tera Vanachare Yamuna Tera Vanachare Jaya Radha Madhava Kunja Vihare Jaya Radha Madhava Kunja Vihare Jaya Radha Madhava Kunja Vihare Jai Om Vishnupada Mahasa Parvachaka Jaya Sota Sata Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai ISKCON BPD Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Se Gaur Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasri Gaur Bhaktivedanta Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Go Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Vrindavan Dham Ki Jai Mayapur Dham Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Jamuna Mai Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Jagannath Puri Dham Ki Jai ISKCON Mayapur Ki Jai Sankirtan Yagya Ki Jai Samaveta Bhaktivedanta Ki Jai Gaur Premanande Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees.
All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Vishnu Padaya Krishna Padaya Padaya Shrimati Bhaktivedanta Swami Om Jnana Timirandasya Jnana Salakaya Chakshu Militanjena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден от невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мне путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpa trupyascha kripa sindhu bevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, преданными слугами Господа, которые, подобно древу желаний, могут исполнить желания каждого и полны сострадания к падшим обусловленным душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 3, entitled The Lord's Pastimes Out of Vrindavan. Читаем третью песню Шримад Бхагаватам, глава 3, которая называется «Игры Господа за пределами Вриндавана». Text number 7. Текст номер 7. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Tatra Татра, Ahritaha Ахритаха, Kaha Таха, Nara Нара, Deva Дева, Kanyaha Каньяха, Kujena Джена, Drishtva Виштва, Hadim Харим, Arta Арта, Bandhum Бандхум, Utaya Удая, Sadhyaha Садяха, Jagrihu Джагриху, Praharsha Пракша, Vrida Вида, Anuraga Анурага, Grahita Рахита, Avalokai Авалокай, Tatrahritasta Naradeva Kanya Татра, Хритастана, Дева, Канья, Kujena Trishvahadim Arta Bandhum Куджена, Дришвари, Марта, Бандум, Utaya Sadyo Jagri Uprahasha Удая, Садья, Джагриху, Прахарша, Vidana Raga Prahita Valokai Видану, Рага, Прахита, Валокай, Tatrahritasta Naradeva Kanya Татра, Хритастана, Дева, Канья, Kujena Trishvahadim Arta Bandhum Куджена, Дришвари, Марта, Бандум, Utaya Sadyo Jagri Uprahasha Udhaya Sadya Jagrihu Prahasha, Vidana Raga Prahita Valokai Vidanu Raga Prahita Valokai, Tatrahritasta Naradeva Kanya Tatra Hitastana Deva Kanya, Kujena Drishtvahadim Arta Bandhum Ujena Drishvari Marta Bandhum, Utaya Sadyo Jagrihu Prahasha Udhaya Sadya Jagrihu Prahasha, Vidana Raga Prahita Valokai Vidanu Raga Prahita Valokai, Tatra Hitastana Deva Kanya, Tatrahritasta Naradeva Kanya Kujendrishva Hari Marta Bandhum, Kujena Drishtvahadim Arta Bandhum Udaya Sadya Jagrihu Prahasha, Utaya Sadyo Jagrihu Prahasha Vidanu Raga Prahita
Pahitavalokai. Vidana raga Vidana raga pahitavalokai. Tatra, Tatra, inside the house of Narakasura. inside the house of Narakasura. Доме Narakasura. Ahritaha, Ahridaha, kidnapped. kidnapped, похищенный. Taha, Taha, all those. all those. Все те. Nadadeva Kanyaha, Naradeva Kanyaha, daughters of many kings. daughters of many kings. Дочери многих царей. Kujena, Kujena, by the demon. by the demon. Демоном. Drishtva, Дриштва, by seeing. by sea. Увидел. Harim, Харим, the Lord. the Lord, Господь. Artabandhum, Артабандум, the friend of the distressed. the friend of the distressed. Друг страждущий. Uttaya Удая, at once got up. once got up. Тотчас поднялись. Sadhyaha, Садяха, then and there. there and there. Тут и там. Jagrihuhu, Джагрихуху, accepted. accepted. Приняли. Praharsha, Прахарша, joyfully. joyfully, с радостью. Vrida, Врида, shyness. shyness, с робостью. Робостью. Anuraga, Анурага, attachment. attachment, привязанность. Prahita avalokai, Рахитавалокай, by eager glances. Маигар глянцы с пылкими взорами. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрила Прабхупады. There in the house of the demon, all the princesses kidnapped by Narakasura at once became alert upon seeing the Lord, the friend of the distressed. They looked upon him with eagerness, joy, and shyness, and offered to be his wives. Увидев Господа, друга всех страждущих, царевны, похищенные Наракасурой и томившиеся во дворце демона, стали ему навстречу, бросая на Господа умоляющие, радостные и смущенные взгляды, они попросили его взять их в жены. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрила Прабхупады. Narakasura kidnapped many daughters of great kings and kept them imprisoned in his palace. Наракасура похитил дочерей многих великих царей и заточил их в своем дворце. But when he was killed by the Lord, and the Lord entered the house of the demon, all the princesses were enlivened with joy and offered to become his wives because the Lord is the only friend of the distressed. Однако, когда Господь, убив демона, вошел в его дом, к царевнам вернулась надежда. Обрадовавшись, они попросили Господа взять их в жены, поскольку знали, что Он — единственный друг всех попавших в беду. Unless the Lord accepted them, there would be no chance of their being married because the demon kidnapped them from their father's custody, and therefore no one would agree to marry them. Если бы Господь не принял их предложение, они никогда не вышли бы замуж. Никто не согласился бы взять их в жены после того, как они побывали в руках у Наракасуры. According to Vedic society, girls are transferred from the custody of the father to the custody of the husband. По обычаю, существовавшему в ведическом обществе, девушка из-под опеки отца сразу переходила под опеку мужа. Since these princesses had already been taken away from the custody of their fathers, it would have been difficult for them to have any husband other than the Lord himself. К тому времени эти царевны уже лишились отцовской опеки, поэтому им было очень трудно найти себе какого-то другого мужа, кроме самого Господа. And that's the end of the purport. На этом комментарий заканчивается. The point here is that in Vedic society, if a girl leaves the house of her father, and especially if she's in the company of some man, Здесь такой момент основной в том, что если девушка покидает отцовский дом, особенно если она в компании какого-то молодого мужчины, then she's considered contaminated, polluted. она считается оскверненной. Even if this man didn't have sex with her. Даже если этот
молодой человек, не имел с ней секса, не занимался. Still she's considered spoiled. Все равно эта девушка, она считается уже оскверненной. And no self-respecting man would marry her. И никакой уважающий себя мужчина не женится на ней. Here, we're also, Srila Prabhupada's also talking about how the Lord is the only friend of the distressed. И также Прабхупада говорит о том, что как Господь является единственным другом всех попавших в беду. Actually, we should all be feeling distressed. Но вообще-то мы все должны чувствовать, что мы в беде. Because we've fallen into the ocean of birth and death. Потому что мы упали в этот океан рождения и смерти. So somebody might argue, well, but Prabhupada says we should be peaceful and just chant Hare Krishna. Ну, кто-то может возразить. Прабхупада говорил, что мы должны быть умиротворены и повторять Харе Кришна. Yes, but we should not be relaxed. Да, но мы не должны быть расслабленными. We should not be complacent. Мы не должны быть самодовольными. Of course, we admire a person who's calm and peaceful, even in disturbing situations. Конечно же, мы восхищаемся тем, что человек сохраняет спокойствие даже в какой-то неспокойной какой-то ситуации, он сохраняет спокойствие. But sometimes a person is calm and peaceful simply because he doesn't understand the seriousness of the situation. Но иногда человек сохраняет спокойствие, стоит спокойно в какой-то такой провоцирующей ситуации, просто потому что он because he hasn't understood the seriousness of the dangerous situation. Потому что он не понимает серьезность и опасность этой ситуации, в которой он попал. So, therefore, he hasn't understood yet that he's supposed to be in distress. Поэтому он еще не понял, что по идее ему нужно волноваться, он должен быть переживать. But when you're in distress, you don't just lament about it and worry about it. But when you're in distress, you don't just lament or worry. Когда вы оказались в такой ситуации стрессовой, вы не должны просто волноваться или просто переживать. Rather, you take shelter of Krishna, вы должны принять прибежище у Кришны, who is described here as the only friend of the distressed. Который здесь описан как единственный друг всех страждущих. And the way to take shelter is by chanting intensely the Hare Krishna Maha Mantra. И способ, которым вы принимаете прибежище у Кришны, это интенсивное повторение Харе Кришна Маха Мантры. Okay, Bhakta Valeri has a question. Krishna is the only friend of all living entities, but Lord Kapila says that devotees should make friendship between each other. What does it mean to make friendship between devotees? Кришна единственный друг всех живых существ, но Господь Капила говорит, что преданные должны дружить. Что значит дружба с преданными? Devotees should be friends with each other, yes. Да, преданные должны дружить между собой. By helping each other to be Krishna conscious. Дружба заключается в тем, что они помогают друг другу быть сознающими Кришну. That's how they're friends. Это называется дружба. Not that they share some mutual maya. Это не так, что они делятся между собой, разделяют между собой майю. They're friends with each other by hearing and chanting the glories of the Lord together. Их дружба заключается, что они вместе слушают и повторяют. And engaging in all sorts of devotional service. И занимаются самыми разными видами преданного служения. Bhagavad Gita, chapter 10, text 9.
Бхагавад-гита 10, 10 глава, 9 текст. Machchita madgata prana bodhayanta parasparam katayantas jaman nityan dushanti charavanti cha. How does it go? The thoughts of my pure devotees dwell in me. Все мысли моих преданных посвящены мне. Machchita madgata prana bodhayanta. I don't remember exactly, but bodhayanta means they're preaching amongst themselves. Bodhayanta parasparam. They're preaching amongst themselves. Вот бодхаянтам это означает параспарам, это означает, что они друг другу проповедуют. Katayantas jaman nityan. They're always chanting the glories of the Lord. Они всегда воспевают славу Господа. Tushanti cha romanti cha. This means, tushanti means they're very satisfied this way. Тушьянти значит, что они получают огромное удовлетворение таким образом. And romanti means they're very happy. А романти значит, они очень счастливы в блаженстве. So therefore we should always seek the association of Vaishnavas. Поэтому мы всегда должны стремиться быть в обществе вайшнавов. And hear and chant the glories of the Lord with them. И слушать, и воспевать славу Господа с ним. Okay, anything else? Что-то еще? What about if some woman, I mean, girl is contaminated, is it appropriate to marry her in a devotees community? I mean, if she already contaminated, is it appropriate to marry her? You mean in the present day? Yeah, I mean now in Vaishnav. That's what I meant. Now, present day means now. Okay, translate. Да, то есть если, например, девушка уже осквернена, то есть она уже побывала в руках другого мужчины, это нормально как бы жениться на ней снова вот в наше время? Yes, of course. Да, конечно. Otherwise there would be almost no one to marry. Иначе бы не на ком было бы вообще жениться. Okay, anything else? Что-то еще есть? Okay, we'll stop here. Srila Prabhupada ki jai. Махадевчи с вами, ки джай. Gaur Bhakta Vrinda ki jai.